Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play NHL 16, ja genau. Da geht gerade die Verbindung vom EA-Server verloren. Also hier steht also EA-Server wurde unterbrochen, ja okay. Ja, aber das behindert uns ja nicht, weil wir spielen ja hier ohne Internet. Also wir können fortfahren und wir haben hier wieder ein Spiel gegen die Wolfsburger Grizzlys. Also scheinbar müssen wir diese letzten 4 Spiele gegen Wolfsburg noch machen und dann ist es erst zu Ende. Das ist das Einzige, was für mich daraus ersichtlich wird. Greetings everyone, along with Eddie Olczyk, Mike Emmerich, there is a certain restlessness about the arena atmosphere tonight because nobody wants to be embarrassed with a sweep, not the players and certainly not the fans, but this is 0-3 and the home team is thinking what? Let's win the first period. That needs to be the goal of the home team. Don't worry about the score. Don't worry about the series numbers. Worry about winning the first period. You're looking to gain some momentum at some point here, Doc. Hasn't been great to this point, but win the first period and build some confidence because right now they are lacking that. Okay, so let's look at the starting goaltenders for the game. This man's the choice in goal tonight. He's worn the same number on his back since his days as a young goalie in minor hockey. He wears it again tonight for the home team. Geht's also weiter. This man's in the goal crease tonight. He is always acrobatic. We can expect more of that tonight for the visitors. Along with Eddie Olczyk and Ray Ferraro, I'm Mike Emmerich, and this playoff game is underway. With a drive, blocked. Adler Mannheim's lugging it along in their own end, shifting gears. Ja, der kommt zum Glück noch an. Hammered, got that in the trapper. Oh, if you're a shooter, you don't want to see the goaltender. Geht auf jeden Fall auf den Torhüter durch und wird nicht vorher abgeblockt. But he can't get out of the way now. We're throwing it down to Ray Ferraro. Well, Doc, you can't separate the fact that you have to compete both on and off the puck if you're going to have a chance to win. If you're not willing to play the game physically... Score! And a meaningful silence brought on by these guys. 1:0 jetzt. Ich glaube, es war Nikolai Gutsch. Yep. Nikolai Gutsch zieht das erste Tor für Mannheim. You do your best, you see if you can get in front of it, but that is just too quick a shot for the goaltender. Adler Mannheim's got the lead in this game on the road early in the contest. Das wäre halt zum Beispiel geil, wenn man dann in den Playoffs wie so eine Art Turnierphase hätte und nicht immer gegen denselben spielt, weil wir spielen jetzt, glaube ich, zum 4. Mal gegen Wolfsburg und das macht so langsam echt nicht so wirklich Fun, weil das ist jetzt dann wahrscheinlich die vierte Sieg, wahrscheinlich wieder so richtig hoch und das macht einfach keinen Sinn. Looking for options, shoots, missed the net. Deswegen, also ich würde es besser finden. Outstanding strength and support. Big shot from the point. Score! Ja, siehst du, 2:0 jetzt schon und ich würde es halt wie gesagt besser finden, wenn man das wie so ein Turnier hat und man mal noch gegen verschiedene Clubs spielen müsste. Hier zielt gerade Denno Richmond das 2:0. Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen ein Turnier gerade. Enzo, that's a great shot, but the goaltender went down into the butterfly, he opened up the top of the net, and he's hoping his glove is going to bail him out. Not this time. Adler Mannheim's got that neutral zone face-off. So. Takes that on his stick and looks ahead. Picks it up in his own end. Wolfsburg's carrying on in the defensive zone. Okay, so he's got it on his stick. What'll he do next? Fires. Oh, erster Schuss für Wolfsburg. Aufpassen, aufpassen. Back in his defensive end to get it. Ah, nein, wo passt denn hin? Ja, zum Glück die Icing-Warnung ausgeschaltet. And another save there. Ah, Mist. Picked up in the attacking zone. Big drive. Score! Oh, und da fällt direkt schon das 3:0.
Brandon Yip hat das jetzt erzielt. His mindset's pretty easy. Grip it and rip it. What a slap shot. And so sometimes your best isn't enough. That is a perfect shot up over the glove hand. The goaltender just was not able to get to it. A little under 8 minutes have gone by. Adler Mannheim's widened the margin even more with that recent goal. They're up by 3. Takes it up near the boards. Good pass up that wing. Shoots. Turned away. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil, wie gesagt, das ist halt ein bisschen Takes that pass that was just slipped ahead to Es him. steht nämlich schon wieder 3:0 und es ist erst das erste Drittel rum und Oh, stick save. Almost an keine ill-advised Ahnung, das pass ist from the wirklich halt goalie. eintönig. Adler Mannheim's controlling the save. Weil ich will es halt jetzt wirklich dann zum Abschluss bringen diese Pressing Woche, on with it through the dass neutral zone. Simple wir nicht play, dann made halt well, strong anfangen mit defense. Outstanding point NHL blank save. 17 und Not often you're all alone in front of the goaltender from this aber area of wir the haben ice. NHL Great save. 16 und ist noch nicht fertig. Adler Mannheim setting it up as they move through center. A shot and a good save in the goal crease. Skate kick out of the scrum. Receives that pass right near the net behind. Adler Mannheim's on the move in neutral ice. Looks Ja, ahead okay, to wir start sind ja noch something. durch. Cuts Jetzt kommen between wir the immer blue locker durch, lines. aber jetzt machen wir dicht. Ah, okay, versucht den außen zum anderen vorzupassen. Das klappt aber nicht ganz. Good Weil da noch check. einer von No uns chance on im the Weg pass. stand. Oh, wo passt du denn hin, Mensch? Nein. Picks it up in his own end. Ah, okay, zum Glück Chipped off the boards and ahead. gibt's kein Icing. Glück gehabt, Glück gehabt. Shoots one. Terrific save Ach, with a schade. pass. Pass cut. Ah, nein, wo passt denn der schon wieder hin? Ah, okay, jetzt können wir... Fires. And another save. Mark him down for one more. Wolfsburg's Wolfsburg controlling hat play wieder now den through neutral ice. Hammered. And that shot missed. Shot. Nein. Wonderful work in close and a brilliant gehabt. save. You want to score goals, you have to go to this area. You got to find a way to put it in the net. Remarkable Okay. stop. Jetzt so halb geblockt, also gestreift. He heads right for the net. Off the goal post. Ah, Pfosten. Nearing the 20th minute of this period. That one goes back in where a goaltender can make this play, not a defenseman or forward. Adler Mannheim's okay, carrying it bei in the uns. defensive zone. Sehr gut. Hammers one. He Ja, der fällt halt scores. ins 4:0. Second of the game. What a performance. Ich weiß nicht, das ist halt wirklich eintönig. Ich will euch jetzt nicht, aber ich will jetzt nicht das ganze, das ganze Oh, that shot Theater was heavy nicht so and dangerous. aufregen Good darüber. thing it didn't hit Ihr könnt anybody. ja eh nicht ändern. He just Ihr wasn't könnt nur able to hoffen, get dass over es and in cover the top of the net. The shot NHL perfectly 17 right in the ändern. roof and the goalie's dejected. Da bin ich aber eh mal gespannt. Der Trailer sah richtig geil aus. Neutral ice face-off win. Adler Mannheim's lugging it through the center ice area. Out in the slot. He's got that centering pass. He's going to the net. Drill. He missed the net with the shot. Ja, und dann Have to neigt give sich das yourself erste a Drittel chance. zum That Ende. puck cannot miss the net like that. First period has ended and a strong early lead has been built. Hey fans, now is the time to pick up your team calendars. You can pick them up at kiosk 144 on the lower level. Wolfsburg suffering in net. Probably their whole team play needs to be re-examined during this intermission, but the goaltenders had a rough night. Here's an example as we go to break. So, weiter geht es. Nur noch eine Information, bevor wir weitermachen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir weiter. Also, weiter geht's. Period number 2 is underway in a bit of a Jawohl, wir lopsided haben den game. Puck. Aber mit 4:0 sieht das wirklich schon gut aus. At the front of the net. Nein, da verlieren wir den Puck. Wolfsburg's in control. Wobei in through the 4:0 neutral wurde zone. uns schon A fast take to taper schon from fast the left to the gedreht. right. Spiel gegen And he can Hamburg. move on.
Back in his Hier müssen defensive wir auch schon end so to ein get klein it. bisschen aufpassen. Hier Gets seht ihr that warum. one on across. Terrific pad save. Lets it fly. Haben wir gerade so Glück gehabt. Jetzt schwimmen wir gerade, Adler weil wir den Mannheim Puck nicht setting hinten things up in the rauskriegen. defensive zone. Jetzt haben wir mal wieder hinten raus. To start something. Not a long pass, but effective. He's got it. Mist, nimm ihn mit. Really good das ist deflection. gut. No harm. Picks it up in his own end. Big drive. Mist, der hält ihn. Glove save. Big drive. Oh, he missed the net. In this situation, Score! Jawohl, 5:0. oh, he hit that puck square in the middle of his stick. Great technique. This is the default position for the goaltender. He's in the butterfly, but he gets beat up over the blocker side. He's got to be able to get a shoulder on that one. Goalie to the bench. Substitution made. Sie wechseln den Wolfsburg's in a Torhüter. hole. They pulled their starter, hopefully looking to change momentum. Adler Mannheim's just continuing to hammer away on the shot board, enormous, and the score is large. Aber es geht direkt A weiter. face-off win. Let's see what develops. Picks up that pass. What's next? Wolfsburg's in their own end, continuing on. Komm, hol ihn dir. Back in his defensive end to get it. Jawohl. Oh, das ist gut, Blue das ist gut, line das ist gut. control. And Wolfsburg den possession Puck, is aber wir holen changed. uns zum Glück wieder schnell zurück. Brilliant move on that pass. Und Schuss. Nein. Looks Kriegen ahead gerade noch so to start abgeluchst. something. Wolfsburg's in Was machen possession die in Wolfsburger neutral jetzt? ice. It's an odd man rush. It's a 3-on-2. Pass to the shooting position. Oh, great save there. Not much room to work, but he got a good shot away. The goalie makes himself look Sehr big. gut. Oh, aber was für ein Pass. Flings it. Did not find the net with the shot. Glück gehabt. Aber der Pass kommt nicht an. Glides across. Oh, great cut. Jawohl. Über die Adler Außen Mannheim nach innen lugging it along ziehen. in neutral ice. Hatchets one. Und dann Trying to abschließen. stop it, it's Klappt loose. alles gut, nur der Torhüter ist im Weg. Holt den mal raus da. Great job on a cut pass. Wo passt der denn hin? Offside stops the Schade, der steht im Abseits. Das muss ja nicht sein. Routine stop for the goaltender. The shooter's going to have to do a much better job challenging him. Just a tad under 8 minutes to go. When your car gets beyond 4 tires, I guess you can take a blowout. I don't know if we can take this one much longer. Propelled to Gotch. Nicht gut, nicht gut. Komm, hol ihn dir. Picks it up in his Schade, own end. nein, wir kriegen ihn nicht. Wolfsburg's got it in their own end. Den hat nämlich Headed right Wolfsburg under sich the erobern shadow of the können. scoreboard. Was machen sie da draus? A shot. Guarded the goal again. Gut gehalten, Ooh, erstmal. in there, but he got the whistle and stoppage of play. Aber es gibt jetzt eine Unterbrechung. Pretty routine stop. You can see why everybody learns the butterfly when they're a young kid. Takes away the bottom of the net. Good job on the draw. Jawohl, Adler Glück gehabt. Mannheim's in their own end setting Weil wenn things sie, up. Mist, wo passe ich denn jetzt schon wieder hin? Weil wenn sie das Bulli gewonnen hätten, dann wären sie halt Puck direkt fired an uns down. dran. Decision made. Nein. Defenders first. Vielleicht haben wir Adler scoren können. Mannheim's lucky to have one of the top goal scorers in the league. He's a dangerous player that seems to be able to score no matter what the Der fact John that Renault he's ist the other nicht mehr der team's Mann mit focus. den meisten Toren. Er wurde Clean win eingeholt. on the draw. Adler Mannheim's in possession as they Aber das kann travel sich ja through alles center. schnell ändern. With a blast. He Schöner got his Schuss. glove on that one. Thrown Guckt to immer the noch bei slot. That hit Mannheim. Jetzt der somebody. Schuss Good, geblockt. solid poke check Und er there. geht zu Wolfsburg. Das Can kommt he nicht an. generate Doch. something? Jetzt kam er an. And off target with that one. That shot just squeezed holen through. sich I auf don't eine know etwas how it sehr didn't go in the net rabiatere and just Weise. missed wide. Big drive. Hitting got Scheidet that am one. Torwart. That's a prime scoring area. What a save. Wolfsburg setting things up at center.
Fantastic shutdown. Jawohl. And that's an offside. And so, when you do that, you Und eine expect Schlägerei. this. Doc, he knew he was going to have to fight after making that Bush League play. Mach ihn kaputt, auf The geht's. scrap is Jawohl. over. And now the penalties for sure. Maybe repairs. I don't know how they do that. That is an unbelievable bout. What's turned into a pretty ugly game for them takes another step towards that direction. Adler Mannheim's guilty of a game misconduct. And the showerhead is sprinkling. You can't act like that. That's a game Jamie misconduct. Zverev war beteiligt hier. 1 Minute 39 nur noch in diesem Drittel. Face-off win, and now what will they do with it? Little pass that can start some progress ahead. To Gotch. Gotch is creating Ah, chances for his teammates with 2 assists so far. Lets it go. Pass to the slot. Lets it go. Mist, das Outstanding gibt's doch nicht, dass die save. den nicht What reinkriegen. magic to even get the shot away. A quick developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. Walks in with it. Skates in with it now. Pressure mounting here. Nein. Schade. And the period comes to an end. Woo! We all need a rest now. Time for our parents to drop. If you'd like to join our Insiders Club here tonight, you can get exclusive media-only access to upcoming press conferences. Wolfsburg's goaltender has had one of those nights. And so this score is lopsided. And we will return after he gets a rest and these words. "40 minutes down, at least 20 minutes to go. What are your thoughts so far?" Adler Mannheim's coaching staff, Doc, told us before the game they want to get off to a good start, and they have in So, a lot of weiter geht areas, es. especially on the scoreboard. Letzten They 20 are Minuten well controlling gleich mal this direkt game. ein Let's Fehlpass. see how they play it the last 20. Aber Puck Coaches wird cut wieder through the neutral zone. zurückerobert. It's a 3-on-2 as they move in. Score! Oh, He's der got the fällt die hat-trick. And listen, the only one direkt that das can hear nächste his Tor. teammates. 6:0 jetzt. Wer hat's erzielt? Brandon Yip. Der startet heute mal so He richtig, shot that puck so richtig hard, I durch. only saw it when it finally came back out of the net. And so just because you're in the butterfly doesn't mean you can give in to the shooter. You still have to move. He looked like he thought he was in perfect shape to make the stop and didn't have to move. Bad guess. Adler Mannheim's Ja, goal drittes has Tor built an jetzt even für bigger Brandon Yip. lead. We're in the third period. For the opposition, at least that is fortunate. And another Ah, save. der geht nicht Marking durch. down for one more. Schade. Wolfsburg's controlling the play in their own end. Also Wolfsburg Carries schafft it jetzt ein towards the kleines woodwork. They've got a Ding hier. 2-on-1. Got his Erster pad Schusschance. on that one. Puck immer noch bei Great Wolfsburg. shooting Nächster position. The shot is Schusschance. off. You know what, Doc? I Jetzt could see Puck why bei he's missing that. There Mannheim. was nothing there. He tried to be too fine. And that one turned aside. Adler Mannheim's getting Sind an wir wieder attack ready bei in their own end. Mannheim. Da gab es eine kleine Unverständlichkeit. What a ripper! Wonderful save with the gehalten. pad. Mannheim versucht den Puck Wolfsburg's zu got possession in neutral ice. holen, aber sie scheitern an Wolfsburg. That's turned aside. Pass Jetzt attempt ist der to Puck Gotch. wieder bei Mannheim. Takes it on the wing. Was machen sie? Sie verlieren den He's Puck an got that Wolfsburg. one. Let's see what happens. A shot, and it's driven away. Adler Jawohl. Mannheim's accelerating ahead through center ice. Back in his defensive end to Ah, get it. schade. Pass cut by the offense. To the slot. Fires. Ah, kriegt den nicht unter. Wolfsburg mit der nächsten Schuss. Wolfsburg's on the move along the boards. A Wo giveaway. sein Check. Adler Mannheim's in complete control Und of this game because of Ballbesitz, their also ability to Puckbesitz. force turnovers. Ah, müssen sie verlieren ihn wieder an He's Wolfsburg. given a pass, now he gets one. Let's go, Arister. Save. Adler Ah, Mannheim's lugging it along. da in hätten sie their beinahe own end. den Puckverlust gehabt. Ripper. Wonderful save. Schade. After that outstanding stop, that's got to give his team a big lift. Accidentally blocked. Goalies Ah, da will wird der take Schutz that one. geblockt. Missed the net. I'd be shocked if they don't Ah, score. Puck immer noch bei Shooting. The shot Mannheim, blocked. aber die kriegen den Puck einfach nicht rein. Das Wolfsburg's in gibt's doch nicht. possession along the boards. Dumped in. This one comes into the possession of the guy who's Wow, supposed passt to denn stop der hin? all these.
Wenn da keiner gestanden wäre, wäre er jetzt gefährlich geworden. Nice pass right up the gut. Lets the shot fly. Kommt nicht durch, schade. Lets it go. Oh, Er kommt he ebenfalls missed nicht the durch. net. Looks ahead to Aber start Puck sind something. noch bei Adler Mannheim. Mannheim's in Den their kleinen own end, Sauber, hopefully klar. shifting from defense to Aber offense das here. gibt ein Icing. That one fired down. The defense will win the race, and icing is called. We go down to the benches. Here's Ray. Doc and Edzo will take a look back at the hat trick. He's finished from some very difficult spots on the ice, but has been an exceptional player throughout. It is just another in a long line of outstanding games for him, Ray. Adler Mannheim's got a defensive zone win. Drag between the blue lines. Schöner Pass. Ah, nein, wo passt denn den? Mensch, das gibt's doch Wolfsburg's in nicht. their own end, setting things So ein up. klein bisschen Grips sollten wir auch machen und nicht einfach nur Hit machen, by the was ich stick. drücke. That's just good fundamental defense. Wolfsburg's in possession as they travel through center ice. Ah, Good okay. centering pass to the Ich slot. verstehe. Score! Boah, das gibt's doch nicht. Wolfsburg schafft ein Tor. 6:1 jetzt nur noch. Aber es sind nur noch 4 Minuten 58. Also war das nur Schönung, das Ergebnis. Da kann ich den Namen jetzt gerade gar nicht aussprechen. Cody irgendwas. So he's totally fooled here. He thinks the puck's directly at him, and he gets himself in a straight up and down position. Lots of room for the puck to work its way in. Wolfsburg's got one. They still trail by a whopping score. There's not a lot of time left in the game, but maybe they can fine-tune a few things for next time. So, Adler da Mannheim's got it off geht's. the draw at center. Shoots one. A Ah, giveaway. geblockt. Right in front. Das ist schade. Oh, here's a chance now on the giveaway. Aber nächster Schuss. Ah, aber wieder verloren den Puck. Desperate race to get him. Oh, what a Ah. stop. What a save. Ah, Second save was textbook. das war nicht gut. Offside is called on Aber the zum play. Glück bei einem Abseits. 3 Minuten 8 noch zu spielen. Andrus takes a blast of a shot and makes it look easy with an excellent stop. Aber noch Adler ist das Spiel Mannheim's ja got nicht zu another Ende. face-off win. Oh, and here's a 3-on-2. Oh, what a glove he's got there. Gehalten. And he'll hold on. I don't know if he's going to make a save much easier than that one. He's in good position. It's a rather routine stop. Adler Mannheim's got that face-off win. Oh, that one went in off the defense. Das gibt's My, doch oh nicht. my. Was war denn das für ein Tor? Ich wette, es war wieder so ein berüchtigtes Eigentor. The Butterflies Schau become mal, a guck default mal an. position for the goaltender, Edzo. Lässt sich And aber while auf the der shot is Kameraeinstellung nice, he's ganz down in that schwer butterfly sehen. position way too quickly. Ah, das ist immer so wirklich Adler Mannheim's aber goal has es taken löst sich them nicht to auf. an even larger lead on der a ist night ganz that langsam they ins have Tor had the reingegangen, also. offense going. Third Das period. ist auf without play. keinen Fall einer von uns. Wie steht fest, das muss ein Wolfsburger gewesen sein, der dieses Tor verschuldet hat. Great shooting lane. Wonderful work in jetzt close gerade ein bisschen enough. aufpassen. Brilliant save. Seems like he was in too tight on the goaltender. Gut. Oh, a save. Up the half wall. Jawohl. So we're into the last Situation. minute. All is academic here. beruhigt. Adler Mannheim's carrying on up the wing. Turned away. Ah, schöner Schuss. Okay, gibt nochmal eine Unterbrechung. 46 Sekunden nur noch zu spielen. There's not much behind that. The goalie will make that stick save every day. Adler Mannheim's got it Schießen! again. Oh, schieß doch, Mensch! He can start some danger here. So, ab jetzt. Alter, wieso schießt der nicht? Wolfsburg hat sich den Puck geholt und macht nochmal You Randale. can go a couple of weeks before you get a chance like that. Right in the middle of the ice. Time to Jetzt ballern shoot sie it. jetzt hinter He die doesn't Hütte even get nochmal it on zu. the net. Save, a drive. Need to get rid of it. 21 left.
20 Sekunden noch. 17. On through the corner. Centering pass. Wolfsburg's in possession as they travel in the defensive zone. Picks it up in his own end. Okay, gleich ist es Well, that's one überstanden. fluid motion, isn't it? A pass from the left. Oh, stick save. Adler Mannheim's carrying it through Jupp, center. dann ist es The end überstanden. of the game, the end of the series, but more ahead for the winners. A fitting tribute to a wonderful season. Training camp in September was a dream for this team. Das It is war's a also. nightmare. They Damit got ist so die far. Saison zu We'll have Ende. the same short summer, but Mit nothing diesem to show Sieg. for it. It is a most noble part of a Was eine collision faire Geste. sport, an Da werden exhausting die series of games. Spieler von Wolfsburg abgeklatscht. Replace all the adrenaline from the last hours. Okay, es kam keine Trophäe oder so, keine Trophäensequenz. Das ist komisch. Also da kommt doch wirklich noch was. Ja, das fand ich cool, dass die Mannheimer auf die Wolfsburger zugegangen sind. Nein, das war's angeblich. Text simulieren. Ist das jetzt eine neue? Warte mal, wo ist denn die? Hier. Sechs zu 2. 4:0. Hä, das geht noch weiter? Ja, okay, scheinbar ist jetzt der nächste Gegner Straubingen. Also sind wir immer noch nicht durch. Wie lange geht denn das jetzt noch? Das gibt's doch nicht. Ja, aber ich würde mal sagen, hier ist der Part erstmal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mette.